El doctor Claus Kreß, que se escribe K-R-E como una B, ¿no, Juan Pablo? Pero se pronuncia Kreß. Alemana, que es como una doble S. Correcto. Él es catedrático de Derecho Internacional y Derecho Penal. Es el titular de la Cátedra de Derecho Penal Alemana e Internacional, director del Instituto de Derecho Internacional de la Paz y Seguridad de la Universidad de la ciudad más bella de Alemania, Colonia. Anteriormente ejerció en el Ministerio Federal de Justicia de Alemania en materia de derecho penal e internacional. Estamos hablando con toda una autoridad. Ha formado parte de las negociaciones de la Corte Penal desde 1998. Fue nombrado juez de la Corte Internacional de Justicia en el caso de la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Este fue el caso Gambia versus Myanmar. Desde 2021 ejerce como asesor del fiscal de la Corte Penal. Es miembro vitalicio del Crdigital College de la Universidad de Cambridge. Es miembro de la Academia de Ciencias y Artes del Norte de Westfalia. Recibió el Premio de Justicia M.C. Baisiuni 2014. Posee doctorados honoris causas de la Universidad de Tiflis, de la Universidad de Huánuco. Es becario Francis Lever en West Point. Es profesor de Columbia, de la Universidad de Kioto, de la Facultad de Melbourne, de la Universidad La Sorbona de París, de la Universidad Castilla de la Mancha en Toledo. Es investigador senior Ferdinand Braudel en el Instituto Europeo de Fiesole. Qué honor tener a este experto, para algunos, el hombre que más sabe de derecho penal en el mundo. Dr. Kreß, good morning and welcome to Caracol live from Colombia. Good morning, or better, good evening from Germany. Good evening for you. La primera pregunta para el profesor y doctor Kreß es, ¿qué relación tuvo él con la elaboración del Estatuto de Roma? Mr. Kreß, what relationship did you have elaborating the Roman Statute? I was, as a very young lawyer, because those negotiations took place many years ago, especially in 1998. I was a young member of the German government delegation, and in that capacity, I contributed to the negotiations of the statute, the international treaty, which is the foundation of the International Criminal Court. Pues nos responde que él era un muy joven abogado en esas negociaciones de hace muchos años, específicamente en 1998. Era un miembro muy joven del gobierno alemán, hacía parte de esa delegación y bajo esa capacidad nos dice que participó en las negociaciones del Estatuto de Roma, que es el tratado que da la fundación de la Corte Penal Internacional. Que suscribe hoy el gobierno de Colombia hasta ahora. Quiero preguntarle, ¿qué opina él de las decisiones que ha tomado el presidente Trump contra las figuras más importantes de la Corte Penal Internacional? Lo que ha hecho con la presidenta y el fiscal adjunto, la presidenta Akane y el fiscal Selle. ¿Qué piensa él de esas sanciones del presidente Trump a las cabezas de la CPI, de la Corte Penal Internacional? Mr. Kreß, what is your opinion on Trump's recent decisions to have I'm missing the word right sanctions. Now. The sanctions. Thank you, Grace. To place sanctions on the most important figures of the CPI, like the president and the adjacent attorney Kane and Sell. These decisions taken by the Trump administration are deeply regrettable. They are in fact completely unacceptable. It is possible and it is legitimate
to criticize an international institution, and this also includes the International Criminal Court, but this should be based on legal arguments, and it should not be based on the exercise of sheer power. The International Criminal Court is one of the most significant civilizational steps in the evolution of international criminal justice. And very importantly, the International Criminal Court is based on an idea that the United States, more than any other state, has brought into existence after the Second World War. In view of the catastrophe of the Second World War, the United States were at the origin of the idea that the most serious violations of the international legal order should be with a criminal sanction in order to protect the international legal order. And it is very regrettable that the United States are now abandoning its own tradition, its own legacy. Pues nos responde que estas decisiones tomadas por la administración de Donald Trump son inaceptables. Nos dice que es posible y es legítimo criticar una institución internacional, incluida la CPI, pero nos dice que basado en argumentos legales y no debe ser basado en algún tipo de manipulación por el poder. Nos dice que la CPI nos dice que pues tiene un significado muy importante en la evolución de la justicia criminal internacional. Nos dice que la CPI está basado en la idea, más que todo, que los Estados Unidos jugó un papel bastante importante en su desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, nos dice que los Estados Unidos fue el origen de esa idea de que no se permitieran serias violaciones del orden legal internacional, y esa fue la razón de ser de la CPI, para proteger precisamente el orden legal internacional. Y es lamentable que Estados Unidos abandone esas tradiciones que ellos mismos, digamos, impulsaron, y es el legado. Escuchan ustedes al doctor Claus Kreß, tal vez el profesor de Derecho Penal y Derecho Internacional de mayor prestigio en el mundo. Esta pregunta tratemos de plantearla de la manera más sencilla. Colombia ha reconocido la tutoría, el control de Israel de los altos del Golán. Es decir, Colombia se ha enfrentado entonces a una directriz de las Naciones Unidas. Solo 2 países en el mundo reconocen a Israel como el tutor de los altos del Golán. Es decir, que Israel pueda tener derechos sobre esos territorios que no le pertenecen. La pregunta concreta es, ¿esta acción de Colombia, para algunos expertos, significa el primer paso para que Colombia se retirara de la Corte Penal Internacional y dejara de suscribir el Estatuto de Roma? Él coincide que esta acción de Colombia con el tema de los altos del Golán es un primer paso a que salgamos de la CPI. Mr. Kreß, as you well know, Colombia has recognized the Golan Heights as part of Israel alongside with the United States. They are the only 2 countries in the world right now that have recognized the Golan Heights as part of Israel, which does not pertain to Israel as of right now. And some experts have expressed their concern, stating that this could mean the possibility that Colombia is considering retiring themselves from the CPI. Do you believe that this could be the first step for Colombia to remove themselves from the CPI? I strongly hope that this is not the case. I do deeply regret Colombia's step of recognition that you have mentioned, because it is a fundamental principle of the international legal order for third states not to recognize acquisitions of territory by force. So the decision that you have mentioned, taken by
Colombia is deeply regrettable in my view. But I hope that this is and this will remain a regrettable exception, and that otherwise Colombia will continue to play a role as a law-obedient and well-respected member of the international community in this respect. And Colombia has been for many years an important and highly respected member of the community of state parties to the International Criminal Court. Colombia has developed a system of transitional justice in Colombia, which was inspired by the idea which is behind the International Criminal Court, and therefore it is widely hoped beyond Colombia by many states that Colombia will not abandon its pathway in conformity with international law and in support of its main pillars, including the World Criminal Court, the International Criminal Court in The Hague. Espera que no sea el caso. Él sí lamenta este paso que dio Colombia de reconocer la soberanía de Israel sobre los altos del Golán. Nos dice que es fundamental en el principio del orden legal internacional no reconocer un territorio que haya sido adquirido a las fuerzas. Esto es reconocido por los países miembros. Entonces, esta decisión que tomó Colombia, bajo su perspectiva, es bastante lamentable, pero espera que esto siga siendo una excepción, lamentable simplemente, y Colombia continúe jugando un rol de obediencia de la ley, que siga siendo un miembro activo de la comunidad internacional en este asunto. Colombia por muchos años ha sido miembro y hace parte de la comunidad de esos estados que forman la CPI. Entonces nos dice que incluso Colombia creó un sistema judicial transicional inspirado en la idea de la CPI y es ampliamente esperado por los países del mundo que Colombia no abandone su camino en conformidad con la ley internacional y que siga dando ese apoyo a la CPI. Por favor, pregúntele al profesor Kreß sobre algo que él anticipó hace 20 años en una sesión de Naciones Unidas. Él planteó que si se abría la puerta para que los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pudieran dejar a sus aliados o socios más allá del alcance de la ley, se iba a abrir el vacío de legitimidad. ¿Eso es lo que quiere hacer los Estados Unidos? ¿Crear un vacío de legitimidad para la CPI? Mr. Kreß, you anticipated about 20 years ago in a session in the United Nations that if the door would open to certain members of the National Security Council within the United Nations to leave their allies or their partners, that this could open the void of legitimacy with the International Criminal Court. Do you believe that this is what's happening now? I am not entirely sure, madam, that I precisely understood the citation. Could you perhaps repeat it slowly? Yo le ayudo. Professor, in one of your interventions in 2007 to the UN, you said that if you put the members of the permanent members of the Security Council of the UN, their allies and their partners above the law, above the international law, well, you will leave the International Criminal Court on an emptiness of legitimacy. Something like that. I understand. Okay. Yes. Thank you very much for clarifying. Yes, what I wanted to convey at this moment in time is that the system of international criminal justice is fundamentally based on its legitimacy. Only a legitimate system, a system perceived by the citizens of the world all over the globe as legitimate, can carry sufficient authority to fulfill its function. And one essential condition for this legitimacy is the principle of equal application
of the law, of equal enforcement of the law, irrespective of differences of powers, asymmetries of power. And this requires, the support of such a system requires that each state party and each supporter of the idea of international criminal justice remains loyal to this idea, even if it applies to its political allies. This is inherent in the idea that states are and remain loyal, even if their political allies take a different approach, and that they voice their loyalty to the idea, even if it is in a certain moment in time politically uncomfortable. If they try to convince their friends, their allies to remain on the foundation of international legal of the international legal order instead of departing it. And therefore it is so essential for the future of international criminal justice, but even beyond, for the future of international law, that at a moment in time where powerful, very powerful nations like the United States and the Russian Federation look away from the international legal order and even undertake assaults on the international legal order, that their partner, their political allies, middle powers, weaker powers, that they stand up and defend the international legal order, even if it is difficult and challenging. Bueno, él lo que quería expresar en ese momento es que el sistema de la CPI tiene como fundamento y como base de su legitimidad que pues todos los ciudadanos del mundo sientan que se haya aplicado con ese principio de igualdad. Entonces esa autoridad y esa función se debe cumplir si esa condición de ese principio de igualdad se aplica cuando se quiere ejercer la ley. Entonces nos dice que eso es lo que requiere principalmente un sistema como el de la CPI, que haya esa igualdad a pesar de las asimetrías en el poder. Entonces cada estado y cada persona que apoya la CPI debe ser leal a esta idea de la igualdad. Así la ley se aplique a sus aliados políticos, a sus amigos. Deben permanecer estos estados leales a las decisiones que tome la CPI y no es, digamos, recomendable que tomen una aproximación distinta. Entonces, así sea políticamente incómodo para esos países, no se debe, digamos, convencer a los amigos y a los aliados de ir en contra de este principio de fundación del orden internacional, que es esencial para el futuro de la Corte Penal Internacional. Nos dice que la ley internacional lo que requiere en este momento, en este tiempo, es que esas naciones poderosas como Estados Unidos, la Federación Rusa, pues sigan el orden internacional, y es importante también que sus aliados, los poderes más débiles, por llamarlos así, o medianos, se pronuncien y defiendan el fundamento de la CPI. ¿Toda esta arremetida contra la Corte Penal Internacional no tiene nombre propio? ¿Benjamín Netanyahu? So everything that is basically going against the ICC right now, do you believe that it has one single name, Benjamin Netanyahu? No, I do not think that it has one single name. The difficulties of the United States with the International Criminal Court are older than the investigations of the ICC into the situation of Palestine. But it is true that the fact that the ICC has made the decision to issue an arrest warrant against the Prime Minister of Israel has heightened the political tensions, if you wish. But here again, it is possible and legitimate to discuss, to criticize the work of the ICC, to submit arguments that go in a different direction. I do not take the position that the Netanyahu case is an easy case. But on the other hand, once the prosecutor has chosen to go forward, once the competent chamber
of the International Criminal Court has confirmed this decision, then it is essential that these proceedings are accepted and that the authority of legally binding decisions of the ICC are accepted. And this is true for state representatives all over the world, whether they are in Latin America or in Europe, in Germany, whether they are friends or allies or long-standing supporters of Israel or not. This is a question of law and legal proceedings, and once the decisions are taken, their authority must be respected by those concerned. Pues nos dice que esto, Félix, no cree que tenga solo un nombre, porque esas dificultades que viene presentando los Estados Unidos con la Corte Penal Internacional son más antiguas que eso. Nos dice que esa investigación que adelanta la CPI por la situación en Palestina y esa orden de arresto que se emitió en contra del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, es verdad que ha aumentado las tensiones políticas, pero nos dice que no es nuevo y nos dice que él no tiene que asumir o no asume esa posición de que no se puede discutir o criticar para argumentar que van en una dirección distinta a las decisiones que busca tomar la Corte, porque obviamente este caso de Netanyahu no es una posición fácil, no es una posición obvia, pero una vez estos jueces y la Cámara competente de la CPI confirman una decisión, entonces ya es esencial para él que este procedimiento sea aceptado, que esa autoridad y esa decisión sea aceptada por la comunidad internacional, por los países miembros. Nos dice que esos representantes en el mundo, ya sea estén en América Latina, en Europa, en Alemania, así sea amigo de Israel, de Netanyahu, los aliados que apoyen o no a Israel, pues no se deben cuestionar esa decisión porque se trata de la ley, se tratan de procedimientos legales y una vez se toma esa decisión se debe respetar su autoridad. Yo quisiera preguntarle, Emiliana, ¿qué hace falta para que la CPI se acabe? ¿Este boicot de los Estados Unidos es suficiente o necesita mucho más que eso? Mr. Kreß, we are wondering what is needed for the ICC to end this boycott, or is it just the current situation with the United States, or do we need more than that for the boycott to end? I do not believe that the current government of the United States, the Trump administration, will change their position in the near future. The hostility of the Trump administration and their hostile mindset vis-à-vis in relation to the idea which underpins the ICC is quite deep, and so it would be naive to hope for a speedy change. What must be done is to strengthen and to defend the International Criminal Court as long as the United States take their position. And in that respect, it is first of all important to strengthen the ICC internally. This means that all state parties and hopefully even many states which are not state parties but believe in the rule of law in the international relations support the ICC, defend the ICC publicly, rhetorically, and the idea for which it stands. It is secondly important that the resilience of the ICC is strengthened so that the ICC can function independently of US companies, digital companies, banking or insurance companies. And third, it is crucially important that all those state parties on which the United States will now probably begin to exercise pressure to leave the ICC statute will withstand this pressure, however difficult this may be, and will realize that the idea underlying the ICC is stronger and more lasting than the temporary pressure, however intense, exercised by one government
as I have said before, in a way which is not even loyal to their own national US tradition, which has always been in favor of international law and the idea of international justice. ¿No cree que el gobierno de los Estados Unidos y la administración de Donald Trump vaya a cambiar su posición? Porque su posición ha sido bastante hostil y sería ingenuo pensar que la administración de Donald Trump va a cambiar esa dirección y ese pensamiento hostil que ha mantenido en los últimos años. Entonces nos dice que como eso no va a cambiar, hay que defender la CPI mientras Estados Unidos mantenga esa decisión de arremeter contra la Corte. Nos dice que primero, y muy importante, hay que fortalecer la Corte Penal Internacional internamente. Todos los estados que hacen parte y los estados que no también idealmente y que creen en la ley internacional, pues deben manifestar su apoyo públicamente a la CPI con la retórica también y la idea de lo que funda la CPI y defenderlo. Segundo y muy importante, esa resiliencia que debe tener la CPI para que se fortalezca y pueda funcionar independientemente de las instituciones de los Estados Unidos, de las empresas estadounidenses, de los bancos, de los seguros. Entonces nos dice que eso es muy importante para poder seguir funcionando. Y tercero, y es muy crucial, que todos esos estados aliados y que forman parte de la CPI no cedan a esa presión de los Estados Unidos para dejar el estatuto. Nos dice que es muy fuerte y duradera esa presión de un gobierno como los Estados Unidos, es bastante intenso, pero como dijo antes, es una forma que no es leal a su propia tradición, que Estados Unidos siempre ha estado a favor de la ley internacional, entonces incluso va en contra de ellos mismos y nos dice que esos países pequeños o medianos, aliados de los Estados Unidos, no deberían ceder a esa presión, que es importante que se den cuenta que la idea de la CPI es mucho más fuerte y duradera que una presión, digamos, intensa pero momentánea de un gobierno. Por la anterior respuesta, la segunda respuesta, me da la impresión que él conoce el acuerdo de paz de Colombia con las FARC y ahí nació la justicia transicional, la JEP. El presidente de la Espriella no confía en esa JEP y desde la campaña está diciendo y hablando del desmonte de esa justicia transicional. Emiliana, pregunta concreta, sabiendo que él conoce el caso de Colombia, ¿él considera conveniente en este momento desmontar la justicia transicional del acuerdo de paz? Mr. Kreß, based on your answer to the previous question, we believe that you are aware of the peace process here in Colombia and how the HEP was born here as well after the peace agreement was signed back in 2016. Do you believe or consider convenient, because the current president, Abelardo de la Espriella, has spoken on multiple occasions about dismantling la JEP here in Colombia, do you believe that that should be convenient? Ultimately, this is a national decision to be made by Colombia and the Colombian people and by its competent organs. So I will comment on your question with the appropriate caution as an external observer. What I can tell you is that indeed I have been following the setup of this transitional justice system over many, many years. I have been in Colombia many times and have observed all the energy, all the creativity of great legal minds. And what I can certainly tell you is that from an outside perspective, the transitional justice system built in Colombia, despite all the challenges that you certainly know better than I do from the outside, that the Colombian transitional justice system is one, if not the most interesting and also most promising ones that we currently know
on a worldwide level. And many observers, legal observers, political observers are and have been following closely and with a lot of hope the work of this system. Nobody has expected major successes overnight. For everybody, it was clear that this would be a long and cumbersome process, perhaps also with setbacks. But I believe the essential view, which is predominant outside Colombia, that this is a very precious system that has been built and which would be very regrettable to abandon and, so to speak, to build back. And one more important observation. Whatever Colombia will do with respect to the ICC statute, even if Colombia took the step, which I would very much regret, to leave the ICC statute, the jurisdiction of the International Criminal Court would remain in place. Even a withdrawal of a state party cannot make disappear a jurisdiction of the International Criminal Court which was established before, and with respect to the time during which the respective state was bound by the statute. And this means if Colombia took the position, once again, which I very much hope it will not take, to end the transitional justice system, then the ICC would have to reconsider whether it would have to exercise its jurisdiction over the relevant criminal allegations, because it is the fact that the ICC is currently not being active with respect to Colombia is due to the fact that the ICC has respected the choice by Colombia, the national decision to deal with these crimes efficiently at the national level. So a decision by Colombia to end the transitional justice system would have huge implications politically for the idea of international criminal justice in general, but also for the exercise of jurisdiction by the ICC. Professor, this is the last question, and it's very short. Venezuela is out of the ICC, but in Venezuela there is a lot of pressure of President Trump and his government. Do you think he will do the same with Colombia? I am not in a position to, as an outsider, to safely predict what President Trump will do. We all know that after the unlawful use of force by the United States against Venezuela, that this current government is in a particularly vulnerable situation concerning the United States, and for this reason particularly vulnerable to US pressure. And I hope that Colombia is in a different position, in a stronger position to remain by its own position, to form its own view and not to succumb to American pressure, which I can only hope will not be so strong that it reaches the level of an unlawful intervention into Colombian internal affairs. Professor Kreß, thank you very much for your time. Has been an honor, a real honor, to hear your voice and your comments on this situation between Colombia and the future of our relation with the ICC. And by the way, Professor Cepeda, Manuel José Cepeda, send you best regards. It has been my honor to be with you, and I thank you very much for your interest, and I wish you very well. Kind wishes from Germany to Colombia. Muchas gracias. Despedimos al profesor Claus Kreß, el hombre del derecho penal internacional.